Hello, today I'm going to be cooking some chicken nuggets. The Spanish version of the video will play after the English version. La versión de español del video va a tocar después la versión en inglés. 4 teaspoons of dried onions. 1 teaspoon of black pepper. 1 teaspoon of oregano. 1 teaspoon of salt. Now we're going to add some roasted paprika powder. Some dried garlic powder. And some dried chilies. Now we're going to grind it all together. This is going to be our Cajun spice that we're going to add to our chicken. Like that. Add about 3 spoons of Cajun spice to the chicken. Cajun spice. This is 1 pound of chicken. I'm going to add 2 eggs into a bowl. Now I'm going to add 3 teaspoons of cornstarch to the eggs. I'm going to add some thyme to our breadcrumbs. 2 big pinches of salt. Mixy. I'm also going to add some roasted paprika powder. Now we're going to shape our chicken nuggets how we want them to look and drench it in the egg. Then I'll put my breadcrumbs on top of it. Then fry it. A tip is to not make him too big or else he'll be raw on the inside. That's it, that's how I make a chicken nugget. Oh, thanks for watching the video. The Spanish version will start now. La versión de español va a comenzar ahora. Hola, hoy día voy a cocinar unos nuggets de pollo. Voy a usar 4 cucharillas de cebolla disecada. 1 cucharilla de pimienta, 1 cucharilla de orégano, 1 cucharilla de sal. También le vamos a meter un poco de pimentón rojo molido. Una cucharilla de polvo de ajo seco. Y un chile seco. Ahora lo vamos a moler. Esto le vamos a aumentar al pollo. Le vamos a aumentar como 3 cucharas del polvo que creamos. Esto es 1 libra de pollo molido. Le vamos a aumentar 2 huevos a un pocillo. Ahora le voy a aumentar 3 cucharillas de maicena. Le voy a aumentar tomillo a unas migas de pan. 2 pizcas grandes de sal. Mixy. Pimentón rojo molido. Ahora vamos a agarrar la carne de pollo y ponerlo en el huevo. Después le ponemos migas de pan encima. Y lo freímos. No lo saquen muy grande o si no la parte de dentro va a estar cruda. Eso es todo. Eso es como hacer unos nuggets de pollo. Gracias por ver el video. Adiós.